This is Kiev, the capital of Ukraine. The city has been capturing the news extensively among European countries in the last few years. 5 years ago, in this very spot, which is the city's main square, people gathered with orange symbols in their hands to protest the outcome of the presidential elections in the very frosty winter. In the early days of December 2004, thousands of people in the capital set up tents in this square at nights and picketed till mornings in temperatures as cold as -15 degrees in hope of achieving a real democracy and a more comfortable life. Чи бути наметовим містечком у Києві вирішуватимуть правоохоронці. Their revolution was successful. But did the people really achieve the goals they were after? Today, many changes have taken place in the main streets of Kiev. From luxury Western shops and Ferraris and Lexuses driving on the streets, to at the same time, retired military officers begging, and the abominable class divide. Yet, the game of life still continues for the people of this country. Based on the figures released by the most credible institutions in the West and the European Commission, Ukraine has been among the poorest countries of Europe since the victory of the Orange Revolution in the past 3 years. An astonishing report produced by the European Union's Medical Research Institution puts Ukraine alongside Zimbabwe and Tanzania as the world's unhappiest countries. Соединенные Штаты Америки не скрывали, что Украина входит в зону их интересов. Прежде всего, Украина их привлекает как страна, имеющая наибольшую границу с Россией. А Россия – это главный конкурент у Соединенных Штатов Америки на мировой арене, потому что Россия занимает 1/6 часть суши и имеет очень богатые природные ресурсы, по некоторым позициям половина запасов мировых. Это касается нефти, золота, древесина, питьевая вода и так далее. Для Соединенных Штатов Америки важно установить мировое господство. Поэтому любого своего конкурента они хотят задавить. С Украиной они стали работать давно, еще когда был Советский Союз. Их агенты работали в республиках Союза. А когда Союз распался, то они вообще Украину зарыбили своими организациями, своими структурами. Вот на сегодня в Украине работает 1500 неправительственных, американских разного рода структур, которые финансируются не правительством, не Конгрессом США, но работают в интересах США в Украине. Strobe Talbot, the US Undersecretary of State at the time, emphasized that one American objective was to take away the Caucasian region out of the ever-increasing Russian penetration. This itself proves that the United States has been observing the socio-political events of the region, particularly Ukraine, with a lot of sensitivity. The game started like this. From the early 1990s, the United States expressed its tendency to support Viktor Yushchenko, the current Ukrainian president, who was appointed the Chancellor of Ukraine's National Bank in 1993, only 1 year after Yushchenko became the head of the most sensitive economic institution of Ukraine. Steeply rising inflation rates became prevalent in the country, and with the fall of the national currency, the price of bread and fuel went up 300 and 900 times as much, respectively. The country was in turmoil. A few years later, and through the conclusive support of the International Monetary Fund and the US lobbies, the then 46-year-old Viktor Yushchenko became the Prime Minister of Ukraine. 2 years later, of course, Yushchenko was impeached by the national parliament
for failing to observe priorities in maintaining national interests and was removed from office. This, of course, was not to mark the end of middle-aged Yushchenko's career. On the contrary, a new power struggle was only beginning to emerge. From 2001 up to 2003, Yushchenko, who held no state positions, was reported by the British media to have taken part in the evening banquets hosted by George W. Bush through the assistance of an NGO set up by the CIA in the 1980s called the National Foundation for Democracy. Yushchenko was in effect preparing himself for the 2004 presidential elections. Значит, вот эту оранжевую революцию, оранжевый путч организовали западные спецслужбы, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Посол Соединенных Штатов Америки был непосредственно зафиксирован во время оранжевого путча. И представительство посольства, они были вот здесь в Киеве на так называемом Майдане. То есть это было зафиксировано, это было показано. Кроме того, очень много было людей из Польши, те, которые там в Польше организовывали тоже цветную революцию, из Грузии, тоже те, которые организовывали цветную революцию, из Прибалтики. То есть у нас публично на Майдане, поддерживая цветную революцию, этот оранжевый путч, выступали представители других государств. Разъезжали по Украине, давали концерты и выступали на стороне кандидата, угодного Кремлю, Виктора Януковича. Этим занимался, например, Иосиф Кобзон и некоторые другие российские политики и артисты. Другой пример, когда президент Путин фактически до официального провозглашения результатов, которые собиралась тогдашняя власть сфальсифицировать, Ну, безусловно, влияли, вы понимаете, что Украина занимает стратегическое геоположение, что от того, кто будет иметь возможность влиять на ситуацию в Украине, какую Украина будет проводить внешнюю политику, зависит очень многое в Европе. Безусловно, Соединенные Штаты Америки и европейские страны, страны НАТО со всех сил стараются и хотели бы, чтобы Украина входила в орбиту этого военно-политического блока. И если бы Украина была членом НАТО, безусловно, стратегическое положение, особенно взаимоотношения в Европе, взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и России коренным образом было бы изменено. Поэтому никакого секрета я не открою, что Соединенные Штаты Америки активно принимали участие в том процессе, который называют журналисты помаранчевой революцией. Безусловно, что Соединенные Штаты Америки, как у нас, так и в других странах, были заинтересованы именно в таком развитии. В то же время симпатии ближайших наших соседей, ближайшего нашего стратегического соседа России, естественно, были на стороне другого кандидата в президенты. С стороны западные страны, и европейские страны, и Америка во времена Буша активно выступили на стороне Ющенко. То есть была, безусловно, поддержка. И, безусловно, и с той, и с другой стороны были финансовые вливания, потому что политика без денег не делается, особенно в таком масштабе. Вот. Если сравнить с сегодняшней ситуацией, то можно сказать, что, безусловно, оказывается поддержка пророссийским кандидатам, в частности Тимошенко и Януковичу, поддерживается Россия однозначно. И, можно даже сказать, персонально поддерживается Путиным. The game was gradually commencing. The golden season of fall had set in Kiev in 2004, and the election campaigning was gathering voice and momentum
here and there in the capital. Yet, no one could anticipate in the serene and pleasant days of the month of September that the elections would turn into one of the most sensational events of the past 50 years in Europe. The game really started, which transformed Kiev, the ancient capital of Ukraine, into a rendezvous for foreign non-governmental and governmental institutions. On the one hand, Russia was endorsing the candidateship of Viktor Yanukovych, who held pro-Russian ideas. And on the other hand, the US and Europe were supporting the pro-West Viktor Yushchenko. Скажите, пожалуйста, другие страны играют роль в политической жизни Украины? Ну, может быть, даже Америка. Со стороны наблюдая, наверное, еще и Америка. Думаю, играют. Россия в основном. Россия – это первая, которая играет роль. В принципе, благодаря России и Евросоюзу вот сейчас Украина, бедная, не может определиться, куда и как и с кем, и что лучше. Но вот Евросоюз и Россия, да. At 8 a.m. of October 31st, 2004, the nationwide presidential elections began in Ukraine with a ubiquitous air of enthusiasm. But a few days later, the elections headquarters announced that none of the candidates was able to win the majority and that the elections had to go to the second round. The game of the elections went into extra time. The second round was held on November 21st, 2004. On the rainy evening of November 24th, the Ukrainian state television announced that 52-year-old Viktor Yanukovych, who was supported by Moscow, has won the majority of votes and thus become the president of Ukraine. This news, nevertheless, was not to mark the end of this complicated game, and it was as if the main game had just begun. Yushchenko's party, named Our Ukraine, had begun talking about extended cheating in the second round of the elections among its fans. The Our Ukraine party, which received direct technical and financial assistance from the National Foundation for Democracy, joined forces with the Pura Youth Movement, sponsored by the Open Society Institution run by the American George Soros, and organized huge demonstrations in Kiev's main spot, Maidan Square, in favor of annulling the election's results and holding new elections. The support of the US and British embassies in these demonstrations was such that American diplomats were seen frequently in these events. Meanwhile, the Russian ambassador in Kiev, who was the former director of the Russian Gazprom company, staged extended demonstrations in favor of the Yanukovych's Blue Party in the south and east of Ukraine. Both groups' protest was actually common in one point: hope for a better and more peaceful life. This was the dream and aspiration of every Ukrainian taking part in the demonstrations. Поэтому в 2004 году был такой спектакль организован под названием «Оранжевая революция» с криками, что выборы сфальсифицированы, людей вывели на улицу. Тут же приехали в Украину эмиссары западные. Это и Хавьер Солана, и Адамкус, и Квасневский. И они все стали требовать, чтобы состоялся третий тур. У нас в Конституции не предусмотрено. У нас не имели права проводить третий тур голосования. Нужно было отменять тогда президентское голосование и по-новому делать президентские выборы. Но под давлением Запада назначили этот третий тур. Никаких сомнений нету. Никаких нет сомнений в том, что до сих пор так называемое отравление Ющенко не доказано, а благодаря тому, что он выставил себя в роли такой себе жертвы режима, он получил в так называемом третьем туре, который был незаконным, потому что в законе такого нету. Тем не менее, он получил 50% поддержки. Но нельзя обманывать всех и всегда. От того, когда видишь, что те зерна веры, которые
Only 2 days after the orange protest in Kiev, the abrupt change of Yushchenko's face and the news of his having been secretly poisoned by the Ukrainian Ministry of Health, in a sense, fueled the fire of the protesters, and hundreds of thousands of individuals gathered around the parliament and the president's office, forcing the MPs and the Ukraine Supreme Court to officially annul the election results on the 6th day due to extended vote rigging, and announced that another elections would be held in the presence of international watchdogs. This news was then interpreted as the victory of the West in this game. Many political analysts were making guesses as to whose name would come out of the ballot that night. The results of the elections was one sentence, and one sentence only. Viktor Yushchenko won the elections. Yushchenko performed the vow as the president in the Ukrainian parliament, and a short time later, Yulia Tymoshenko, the incontrovertible ally of the West, and Yushchenko formed the government as the Prime Minister of Ukraine. The Associated Press announced that George W. Bush had spent $65 million to have Yushchenko assume power in Ukraine. This is by no means a negligible sum. Я бы так оценил оранжевую революцию. То, что она произошла очень хорошо, потому что кто-то из известных западных политологов назвал это проявлением гражданского общества в Украине. Люди сами вышли на улицы. Люди требовали, отстаивали свои права, законные права причем, прописанные в Конституции. И люди... Что самое, я думаю, результат самый главный этого, они проявили очень высокий уровень толерантности. Вы обратили внимание, не было конфликтов, никто не пострадал. И народ вел себя достойно, и милиция вела себя очень достойно. И поэтому можно сказать, что вот в этом это главный успех того, что случилось. Если говорить о прошедших 5 годах, конечно, оказалось, что не совсем мы получили то, что хотели. Вы знаете, я думаю, что самым мощным, самым успешным антиамериканским пропагандистом на постсоветском пространстве являются 2 политика – Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили. Они надолго отобьют интерес к американскому влиянию и дискредитируют его в глазах миллионов людей. После оранжевой революции уровень отошел на лет 50 назад, наверное. Мы уже, наверное, почти догоняем Африку. В лучшую сторону, по-моему, ничего не изменилось, а в худшую все изменилось. Вот я сам не с Киева, я с города Конотоп. Вот у нас все позакрывали, все заводы, все предприятия, которые были, все позакрывали, ничего нет. Поэтому приходится здесь работать. Это могу сказать только именно за Киев, потому что другие регионы Украины очень отличаются от столицы. Я хочу, чтобы пришли коммунисты. Вот так. Без коммунистов порядок не будет в Украине. So on one hand, people live in an extremely super life. On the other hand, it's people doesn't produce anything. I don't know where the money comes from. I don't know how they do this, but something wrong with that. This is not real. This is artificial. It's a balloon. It's going to be explode very soon. The orange supporters of Yushchenko were very happy and saw themselves as free European citizens. Yet, this extensive happiness and satisfaction wasn't to last long. Only a year later, in January 2005, Ukraine was the scene of huge economic problems. A new wave of inflation hit the country despite the financial assistance of the International Monetary Fund, which was among the German supporters of Yushchenko. Many of the basic factories of Ukraine were closed and occupied due to their huge debts to banks and Western economic institutions. Inflation, poverty,
and cultural anarchy overcame Ukraine. Meanwhile, Russia, which wasn't used to defeat and always considered Ukraine as part of its territory, endeavored to aggravate the situation by closing down almost all bilateral projects with Ukraine and suspending many of its energy contracts. The economic pressures of Russia and the domestic problems of Ukraine in the last few years led to extended disagreements between the statespersons and the people of this country, to the point that last year the first and foremost ally of Yushchenko, that is the Prime Minister Tymoshenko, officially asked Yushchenko to resign from office because of the horrendous economic conditions and the 50% decline in the value of the country's currency. Только 20% считают то, что произошло, это было хорошо, а 80% крайне негативно относятся к тому, как по-грязному использовали народ в своих целях, я бы сказал, неморальные политики. Страна в результате за последние 5 лет не стала сильнее, и общество не стало сильнее, и государство, а ослабло, стало слабее. Много противоречий, которые усилились, те, что были, и появились новые противоречия. Возникли конфликты между политическими силами, борьба за власть обострилась. А извините, это очень плохо. Видите на примере нашего общества, что то, что было в 2004 году, которое потом получило название в средствах массовой информации как «Оранжевая революция», сейчас ведет абсолютно до противоположных результатов. И тот народ, который пришел на Майдан для того, чтобы смести предыдущую власть, сегодня практически те же самые люди готовы прийти на Майдан, чтобы смести ту власть, которую они поставили. Причина всегда одна. Причина – это огромное недовольство той политикой, которая проводит власть. Часть, к сожалению, и часть наших политиков пытаются проводить не свою политику, не в интересах украинского народа, а большая часть они ориентируются, допустим, на НАТО, на Америку, на Соединенные Штаты Америки и так далее. Люди этого не поддерживают абсолютно. We are on the way to the north of Ukraine. Общество разделилось на две части. Часть одна очень богатая, и остальная часть очень бедная. Среднего класса нет. Бизнесом заниматься сложно, потому что тот, кто захватил какую-то ячейку в рынке, уже туда других не пускают. Вот и приходится людям выживать кто как может, как говорится. Имея деньги, не мог ты купить то, что хотел. А сейчас наоборот. Есть все, но нет денег. Вот так, что я вам скажу. Як нам не живеться погано, но наша страна, наша родина лучше всіх. TNS announced in its reports on Ukraine that 93% of the people of the country consider Viktor Yushchenko as the worst Ukrainian president ever. This means the overt defeat of the West in the politics of Ukraine. Но Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь там на горе. What is the politicized society of Ukraine thinking about under the status quo?
Is it weary of the political games? Do these dismayed and melancholic faces long for what they had under socialism? Or do they see nightmares of that period as they fall asleep? Whatever the case may be, they are definitely not thinking of another revolution. This is maybe the only outcome of Ukraine's Orange Revolution for the country. Maybe. Онемел спаситель и толкнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно, дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси конем, а когда надоест, возвращайся назад.